السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث من الوحدة رقم 8 وعنوانها International Organization. So hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, please like, share and follow. Do not forget to subscribe. هذا الدرس هو موجه لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا الذين يشتغلون في كتاب Ticket to English Unit number 8 الوحدة رقم 8 اللي قلت العنوان ديالها International Organizations. اليوم سوف نمر إلى دراسة grammar, and today we are going to study grammar and linking words especially. So اليوم غادي نقراو linking word أو لا الروابط. Let's start. Alright, so remember, linking words are used to link ideas or when writing. إذا كنستعملوا الروابط باش كنربطوا ما بين الأفكار ملي كنكونوا كنكتبوا. They enable the writing to flow from one idea to the next in a logical and cohesive way. إذا كيخليو ولا يعطيو الإمكانية أنك تنتقل من فكرة لفكرة بطريقة سلسة بطريقة منطقية وترابطية كذلك. There are three main types of linking words. كاين ثلاثة أنواع ديال الروابط. Conjunctions. They are the most common form of linking words. مشهورة بزاف ومستعملة بزاف. They are used to join two parts of a sentence together. إذا كنستعملوهم باش كنربطوا جوج ديال الجمل مستقلين and are generally used in the middle of a sentence. دائما كنستعملوا في الوسط. وهنا كنتكلم على but, so, and بحال هادو اللي هما صغارين. Example, international organizations work hard and they organized their work effectively. Then we have sentence connectors. Sentence connectors are used to link ideas from one sentence to the next one and to give paragraph coherence. Sentence connectors الروابط ما بين الجمل. Sentence connectors perform different functions. إذا عندهم واحد المجموعة ديال المهام and are placed at the beginning of a sentence وكيكونوا دائما في أول جملة. For example, Greenpeace works to preserve the environment. Besides, it is a non-profit organization. So هاد besides كنسميوها connector. علاش؟ لأن كنربط الفكرة السابقة مع الفكرة اللي ماجية. كتأدي واحد الدور. شنو الدور ديال besides هنايا؟ besides كتعني بالإضافة إلى. إذا الدور ديالها هنايا addition. كتزيد لنا معلومة أخرى. اوكي؟ داكشي اش كنقولوا المهام متعددة. لو كنت عملت مثلا however كان غيكون الدور ديالها مثلا concession. يعني بحال التناقض. فهمتوا؟ هذا هو المعنى ديالها. Subordinators. شنو المعنى ديالهم؟ They are linking words. هما روابط that are used to join clauses together. إذا ما كيربطوش ما بين الجمل ولكن ما بين شبه جمل. They are used at the beginning or in the middle of a sentence. مثلا although international organizations work hard, they can't solve all problems. بمعنى هذه الجملة بوحدها although international organizations work hard بوحدها ما غتعطيش معنى. خصني ضروري نكمل. اوكي علاش كنسميوها حنايا subordinators؟ لان دائما خاضعين جمله اخرى باش تكمل المعنى. ماشي بحال besides ممكن نعمل الجمله الاولى بوحدها وتعطيني معنى والجمله الثانيه بوحدها وتعطيني معنى. Alright, so let's move to more practice. Here are some common linking words and their use. اذا هذه واحد المجموعه ديال linking words وكذلك المعنى ديالهم. شوفوا اللي كنستعملوهم to add information or ideas or emphasize statements. بمعنى كنستعملوهم باش كنزيدوا معلومات كنضيفوا معلومات كنأكدوا على معلومات معينة and also as well moreover further etc. Then you have to make comparison بمعنى ملي كنبغيو نقارنوا similarly, likewise, in the same way, equally. okay ملي كنبغيو نقارنوا بالمثل. to make concession بمعنى ملي كنبغيو نبينوا فكرة وتقريبا النقيض ديالها. إما النقيض ولا اللي عندها معنى معاكس. concession but however yet show contrast. هنا هذا هو التطابق. يعني الفكرة العكس ديال الفكرة الأخرى. whereas in contrast while conversely. ساعات نشوفوا أمثلة مزيان باش تبين الاستعمال ديال هادو. to provide reasons for this reason باش كنبينوا الأسباب. for this purpose or because. okay to express the reasons and to explain results باش نبينوا النتائج. so as a consequence as a result hence اللي كيعني هو لهذا. to provide examples باش نعطيو examples دائما كنستعملوا هاد الكلمات. for example for instance in other words such as.
to draw conclusions بمعنى كنستخلصوا الأفكار نتائج استنتاجات كنستعملوا as has been noted finally in brief in short etc. Now let's move on. هنا ندخل شوية في give an example ونشرحوا نزيدوا نشرحوا. Okay. So when we want to give example we use these words كنستعملوا الكلمات for example for instance namely such as. نشوف الأمثلة. The most common way to give example is by using for example or for instance. إذا الطريقة المشهورة ولا المستعملة بزاف اللي كنبغيو نعطيو شي example كنستعملوا for example for instance. مثلا Jane is a gifted musician. For example, she can play the guitar and the violin perfectly. She can sing different types of songs such as the country music and the jazz. لاحظتوا الاستعمال ديال مثل such as for example. Alright. Namely refers to something by name. إذا namely كنرجعوها لشي حاجة اللي هي تعود على شيء اللي هو مسمى. For example مثلا there are two problems. هناك مشكلتين. Namely يعني كنسميو هاد المشاكل كنعرفوهم the expense and the time. مصاريف والوقت. Okay, let's move on. Adding information. So ملي كنبغيو نزيدو نعطيو معلومات كنستعملو هاد العبارات. In addition, as well, also, extra. غنشوفو دابا الاستعمال ديالهم كيفاش هو. Ideas are often linked by and. إذا الأفكار دائما كنربطوهم ب and. In a list, you put a comma between each item but not before and. ملي كتكون عندنا لائحة بزاف ديال الكلمات كنستعملو بيناتهم فاصلة ولكن ملي كتكون and ما كنعملوش فاصلة. مثلا المثال اللي عندكم هنايا we discussed training, education and the budget. لاحظوا هنا and ما عملناش فاصلة. اوكي. as well الكلمة as well can be used at the beginning or the middle of a sentence. مثلا ممكن نستعملوها في الأول أو في الوسط ديال الجملة. as well as the costs. We are concerned by the competition. We are interested in costs as well as the competition. إذا ممكن نستعملوها في الوسط أو لا في الأول ولكن في الأول شوية نادرا في الوسط كتكون أحسن. also هاد الكلمة هادي also is used to add an extra idea or emphasis. كنستعملوها باش كنزيدو معلومات أخرى أو كنأكدو على معلومة معينة. مثلا we also spoke about marketing. okay. كذلك هدرنا على التسويق. You can use also with not only to give emphasis. وهاد also كنستعملوها كذلك مع not only. مثلا we are concerned not only by the cost but also by the competition. هنا كنزيد نأكد حنا ماشي نهتم فقط بالمصاريف but also by the competition. We don't usually start a sentence with also. ما عمرنا ما كنبداو الجملة ب also. If you want to start a sentence with a phrase that means also you can use instead, in addition or in addition to this. إذا الجملة عمرنا ما نبداوها ب also. okay. دائما إذا بغينا نبداو ب also نعملو in addition أو in addition to that. Moreover and furthermore هاد جوج كلمات add extra information كيزيدو لنا معلومات أخرى to the point you are making. بمعنى الفكرة اللي انت كتناقشها كتزيد معلومات أخرى عليها. For example, marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition. إذا هنا moreover كتبين لي على أني كنزيد فكرة على الفكرة اللي فاتت. To goes either at the end of a sentence or after the subject. That means as well. They were concerned too. I too was concerned. ولكن أحبذ على أنها تكون في الآخر ديال الجملة وتكون مسبوقة بفاصلة أحسن. Apart from and besides are often used to mean as well as or in addition. لاحظوا جوج كلمات ديال apart from and besides. Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer. Rover بمعنى الشركة ديال روفر. Apart from, okay, بمعنى إضافة إلى. okay. Besides ممكن نقولوا besides rover. okay. بجانب rover أو لا إضافة إلى rover. We are the largest sports car manufacturer. مصنع سيارات.
alright. Let's move now to summarizing. كنستعملوا هاد الكلمات ملي كنبغيو نعملوا شي تلخيص ديال شي فكرة معينة. We normally use these words at the beginning of a sentence to give a summary of what we have said or written. كنستعملوا الكلمات باش كنعطيو واحد الملخص على ما قيل سابقا. Sequencing ideas. إذا هنا كيفاش نعطيو واحد ترتيب زمني للأفكار. The former and the latter are useful when you want to refer to the one or two points. كنستعملوا the former الأول the latter الأخير. Example: marketing and finance are both covered in the course. لاحظوا the former كتدل على marketing الأول is studied in the first term and the latter كتدل على finance is studied in the final term. Firstly, secondly, finally or lastly are useful ways to list ideas. إذا هادو كلمات مهمة باش نليستيو نعملو واحد اللائحة ديال الأفكار. It's rare to use fourthly. هاد fourthly نادرا ما كنستعملوها or fifthly. Instead, بدلا من ذلك try to use the first point, the second point, the third point and so on. إذا كنا في العاود نستعمل firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly ما كنعملو هادشي. من الأحسن نستعمل the first point إذا كانوا عندنا أفكار بزاف نعمل the first, second, third, etc. Alright, now giving a reason. When you want to give a reason you use these words. هاد الكلمات كنستعملوهم كنبغيو نعطيو reason. Due to and owing to must be followed by a noun. إذا ملي نبغيو نستعملو due to owing to خصنا دايما نعملو الاسم due to the rise بسبب ارتفاع in all prices. The inflation rate rose by 1.25%. بسبب الارتفاع ديال الأثمنة ديال البترول نسبة التضخم ارتفعت إلى 1.25%. Owing to the demand بسبب الطلب. We are unable to supply all times within 2 weeks. نحن غير قادرين على تزويد التزويد. If you want to follow these words with the clause, a subject, verb and object, you must follow the words with the fact that. هذه الكلمات هذه due to owing to إلا بغينا نعملو موراهم شي جملة ضروري نستعملو the fact that. مثلا due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up to. Owing to the fact that the workers have gone on strike. إلا بغينا نعملو جملة خصنا ضروري نعملو هاد to the fact that. Alright. Because or because of. Because of is followed by a noun. دائما كتكون متبوعة بالاسم. Because of bad weather, the football match was postponed. Because can be used at the beginning or in the middle of a sentence. For example, because it was raining, the match was postponed. We believe in incentive schemes because we want our employee to be more productive. لاحظوا because كنستعملوها إما في الأول أو في الآخر. و because of كتكون دائما متبوعة باسم. Since و as. Since and as mean because. هادو بجوجهم كيعنيو because. Since the company is expanding, we need to hire more staff. نقولوا because the company. As the company is expanding, we need to hire more staff. بما أن بسبب بما أن الشركة the company is expanding تتسع ولا كتزيد كتكبر we need to hire خصنا نخدمو بزاف ديال الناس staff. Alright. Now let's move to giving a result. عندنا هاد الكلمات اللي كنستعملوها في giving a result. Therefore, so, consequently, and as a result هادو كاملين مالهم are all used in a similar way كنستعملوهم بنفس الطريقة. The company are expanding. Okay, the company is expanding. Therefore, or so, or consequently, as a result, they are taking on extra staff. إذن هنا كنستعملو دائما في الوسط. So is more informal. So كنستعملوها لأنها more informal. Contrasting ideas. كنستعملو but, however, although, even though, nonetheless, etc. شوفوا كيفاش كنستعملوهم.
but is more informal than however. إذا but كتكون في الكلام العادي. It is not normally used at the beginning of sentence. ما كنستعملهاش في الأول ديال الجملة. He works hard but he doesn't earn much money or much. He works hard however he doesn't earn much. إذا but informal كنستعملوها في الخطابات العادية. however كنستعملوها في الخطابات الرسمية. although, despite and in spite of هادو introduce an idea of contrast كيعطينا واحد الفكرة اللي فيها التناقض. With these words you must have two halves of sentences. إلا استعملنا هادو خصنا يكون عندنا جوج أنصاص ديال الجمل. For example, although it was cold, she went out in shorts. ضروري النصف الأول ديال الجملة والنصف الثاني ديال الجملة. Okay? Nevertheless and nonetheless mean in spite of, that or anyway. The sea was cold but he went swimming nevertheless. رغم ذلك. mean nevertheless. The company is doing well. Nevertheless, they aren't going to expand this year. رغم ذلك. nonetheless كلمة رغم ذلك. While, whereas and unlike are used to show how two things are different from each other. هادو كيبينوا لنا كيفاش جوج الحوايج مختلفين على بعضهم. مثلا while my sister has blue eyes, mine are brown. بينما كالعلم taxes have gone up whereas social security contributions have gone down. لاحظوا التناقض up down blue eyes brown eyes. okay الطباق العربية. Unlike in the UK, the United States has cheap petrol. Unlike. Okay, على العكس. Now let's move to practice. Link your sentences. Read the following paragraph and match the underlined words A to F with the titles 1 to 6. طبعا الحال بطلوا دابا غادي تقراو هاد التكست ولكن انا عملت لكم مسموع وتبعوا معايا لهذاك وعملوا ليكزرسيس اللي عندكم. When diplomats met to form the United Nations in 1945, one of the things they discussed was setting up a global health organizations. As a result, World Health Organization was set up on the 7th of April 1948, a date we now celebrate every year as World Health Day. WHO is responsible for providing leadership on global health matters. It also accounts for shaping the health research agenda, such as setting norms and standards, providing technical support to countries, monitoring and assessing health trends. Since health is a shared responsibility, WHO's job is to provide equitable access to essential care and collective defense against transnational threats. In brief, WHO's greatest concern must always rest with disadvantaged and vulnerable groups, that is to say, the groups who often live in remote rural areas or shanty towns and have little political voice. Alright, now let's move to the next exercise. Circle the appropriate linking words from the list given. So we have a list. عندكم واحد اللائحة هنايا. اختاروا كلمة واحدة من الكلمات اللي عندنا. I have a friend named Elizabeth Smith who went to the University of Illinois, Chicago. She did not have to work. So شنو غنستعملو هنايا؟ Because her parents paid for her school fees and all her expenses. إذن ما بغاتش تخدم ما عندهاش إلا تخدم. أوكي. علاش؟ لأن الآباء ديالها كيخلصوا لها مصاريف school fees. مصاريف ديالها. أوكي. Next one. Therefore ولهذا وهكذا. Okay. Therefore وهكذا. All she had to do to worry about was studying and doing her work. كل ما كان يجب عليها فعله هو study and do her work, doing her work. Nevertheless, ولكن instead of using her time wisely, she would always procrastinate doing her schoolwork by saying that there was enough time to do it later. فعاد ما تستعمل الوقت ديالها بحكمة كانت دايما كتعطل كتعجز على الشغل ديالها وكتقول على أنها باقي الوقت. For instance, مثلا almost every afternoon she would watch television, talk on the phone with her friends or go out with them. Consequently,
نتيجة لهذا الشيء كامل she would hardly ever do her homework يعني نادرا ما كتعمل التمارين ديالها. moreover she never submitted her essays in due time عمرها ما كتسلم الاساي ديالها الانشاءات ديالها في الوقت المناسب. As a result Elizabeth's grades seemed to get worse and worse. النتائج ديالها الأسوأ. Next exercise. Choose the correct word to fill in the blanks. اختاروا الكلمة المناسبة باش نعملوها في الفراغ اللي عندنا تما. Zahra got an award from UNESCO. Even though, because or but, she was the first to fight illiteracy in her village. تحارب الأمية fight illiteracy. Okay? إذا الجواب الصحيح because. B. The school is far away. Zahra attends all afternoon classes. However, although, because. قلنا however ما كتجيش في الأول. Because نادرا ما كتجي. Although يمكن يكون على حسب المعنى ديال الجملة. الجواب الصحيح although the school is far away. Zahra attends all afternoon classes. كتحضر كتمشي رغم أن المدرسة بعيدة. She gets higher marks studying in difficult conditions. إذن هنا الجواب الصحيح هو despite. علاش؟ لأن despite هي الوحيدة اللي كنعملو موراها verb ing. Her parents were illiterate. If since consequently they didn't send her to school when she was young. جواب صحيح consequently. E. UNESCO works to promote different fields of interest. Education, science and culture. جواب صحيح هنايا such as. Alright, let's move on. Rewrite the following sentences using the words between brackets. إذا غنعاودو نكتبو الجمل نستعملو الكلمات اللي عطينا بين مزدوجتين. الجملة الأولى عندنا despite. إذا شنو غنعملو؟ جمال is illiterate. He is a member in different human rights organizations. جواب عندنا جوج احتمالات. Despite being illiterate أو لا despite his illiteracy. إذا despite ممكن نستعملوها مع verb ing وممكن نستعملوها كذلك مع noun كما عندنا هنا في الجملة. Despite being illiterate رغم كونه أمي أو لا رغم أميته. Next one. He is respected by all his neighbors. They choose him as their spokesman because. إذن هنايا they choose him as their spokesman because he is respected by all his neighbors. تفهم مزيان؟ راه خصكم تفت because كتستعملوها كربطو ما بين cause and effect. Many organizations denounce human rights violation. There are still many victims. Although many organizations denounce human rights violation, there are still many victims. Some people aren't volunteer in any NGOs. They help people solve their problems. Yet دائما كتجي في الوسط. هذه بدون نقاش. Governmental organizations receive financial support from the government. Whereas هي دائما كتجي في وسط الجملة بدون نقاش. بينما Greenpeace is a non-profit organization. Therefore هي كتجي في وسط الجملة. صافي. هادو ثلاثة الكلمات لأن دائما كتستعملوهم وسط الجملة. تابعوا مزيان. Therefore وهكذا. Okay. Whereas بينما كتستعملون دائما وسط الجملة. Thank you very much. This is the end of unit number 8, part number 3, presented by Ahmed Sayar. See you next time. Before you leave, please like, share, follow, and subscribe. كنتمنى تكون استفدتوا من هاد اليونت هادي unit number 8 اللي وصلنا لحد الآن الجرامر. الحصة اللي ماجية غنشوفوا reading و listening or writing. Thank you very much for watching. See you next time.